Assalamu alaikum everybody. Welcome to our Spoken English Nidhi TV. Hey guys, I hope you are fine. আজকে আমরা শিখব কিভাবে ইংরেজি বর্ণমালা অর্থাৎ লেটার সঠিকভাবে প্রনাউন্সিয়েশন করতে হয়, উচ্চারণ করতে হয়। Hey guys, আমরা ছোট থেকেই আমাদের বাবা-মা এবং আমাদের প্রাইমারি লেভেল থেকে আমরা আমাদের ইংরেজি যে 26টি বর্ণমালা আছে এই বর্ণমালাগুলো ভুল উচ্চারণ শিখে থাকি, যার কারণে আমরা অনেকেই বড় হওয়ার পরও এই ইংরেজি বর্ণমালা বা লেটারগুলো সঠিকভাবে প্রনাউন্স করতে পারি না, যার কারণে আমরা নেটিভ স্পিকারদের ইংলিশ বুঝতে পারি না, অথবা আমরা কোনো ইংরেজি মুভি বুঝতে পারি না, অথবা ইংলিশ কোনো সিরিয়াল দেখলে সেটা আমরা বুঝতে পারি না। আজকে আমরা এই 26টি ইংরেজি লেটার বা বর্ণমালা যে রয়েছে এই 26টি লেটার বা বর্ণমালা কিভাবে প্রনাউন্স করতে হয় সেটা শিখব। খুব সহজেই আমরা শিখব। সকলেই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, এটা আপনার জন্য খুবই হেল্পফুল হবে। চলেন তাহলে শুরু করা যাক। সর্বপ্রথম যে লেটারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এই। আমাদেরকে প্রথমে এ থেকে এই বলা শিখতে হবে। যদি আমরা এ থেকে এই বলা শিখতে পারি তাহলে আমরা সঠিকভাবে ওয়ার্ডগুলো প্রনাউন্সিয়েশন করতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, এই অ্যাপল, আই হ্যাভ আ অ্যাপল। অ্যাকাউন্ট, আই ক্যান অ্যাকাউন্ট মানি। এয়ারপোর্ট, I will go to airport. Day, today is Sunday. Active, you should active. Saturday, tomorrow is Saturday. Today I will go. Hey guys, এখানে আমি 5টা-6টা করে ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স মেক করে উচ্চারণ করে দেখালাম। আপনারা আরও বেশি বেশি ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স মেক করে উচ্চারণ করবেন, তাহলেই আপনাদের প্রনাউন্সিয়েশন কারেক্ট হবে ইনশাল্লাহ। নেক্সট লেটার হলো সি। মনে রাখবেন, আপনি যদি নেটিভ স্পিকারদের মতো ইংরেজিতে কথা বলতে চান তাহলে আপনাকে সি থেকে খ বলা শিখতে হবে। যদি সিকে আপনি খয়ের মতো উচ্চারণ করতে পারেন তাহলে ঠিক এই রকম হবে, কার, আই হ্যাভ আ কার। ক্যাট, দিস ইজ আ ক্যাট। কল, আই উইল কল ইউ। কোম্পানি, আই ওয়ার্ক ইন এ কোম্পানি। কাম, I will come tomorrow. Club, we will open a club. Copy, I need 2 copy. Cox's Bazar, I want to go to Cox's Bazar. Complain, I will complain against you. Next holo E. English, I have to learn English. Earn, I want to earn money. Eat, I will eat now. Enjoy, I enjoy this day. Electricity, now the electricity has gone. Next letter হলো F. মনে রাখবেন, এফ উচ্চারণের সময় আপনি দাঁত আর নিচের ঠোঁট লাগিয়ে উচ্চারণ করবেন। এফ, এফ। এখন আপনি এফ যদি বলা শিখে যান তখন আপনি বলেন ফল, she has fallen down. Fan, I need a fan. Feel, you have to feel it.
fine. He's fine. Fly. I can't fly. Fast. I want to learn English fast. Fight. Don't fight with each other. Food. I eat food. Fantastic. It was fantastic. নেক্সট লেটারটি হচ্ছে যেই। এই যেই লেটারটিকে আমরা যে উচ্চারণ করে থাকি, যেটা আমরা ছোট থেকেই ভুল উচ্চারণ করে থাকি। এখন থেকে আমরা এই যেকে যেই উচ্চারণ করব। যেমন জয়, ঈদ ইজ জয়। জানুয়ারি, নেক্সট মান্থ ইজ জানুয়ারি। জয়েন, I will join this class. Job, I want to do this job. Justice, I want to get justice. Next letter হলো খেই। খেই লেটারটিকে আমরা কে উচ্চারণ করে থাকি, যা আমাদের প্রনাউন্সিয়েশনটা সবসময় ভুল থাকে, যার কারণে আমরা নেটিভ স্পিকারদের ইংলিশ বুঝতে পারি না। আর আপনাদের মনে রাখতে হবে যে ইংলিশে কোনো ক সাউন্ড নাই, আপনাকে খ সাউন্ড করতে হবে। খেই, ফর এক্সাম্পল খেই kind. I like this kind of class. K, king. I will be king. Kiss, I want to kiss you. Kill, I will not kill you. পরবর্তী লেটার হলো ও। এই ও কে আমরা ও উচ্চারণ করে থাকি। এখন থেকে আমরা ও উচ্চারণ না করে ও উচ্চারণ করব। ফর এক্সাম্পল offer, this offer is good. Open, open your book. Order, I will order it. Well, I will buy some well. Next letter হলো ফি। ফি লেটারটিকে আমরা সবসময় পি উচ্চারণ করে থাকি, যা ঠিক নয়। আপনাকে প্রথমেই পি থেকে ফি বলা শিখতে হবে। যদি আপনি পি থেকে ফি বলা শিখে যান, তাহলে এইভাবে উচ্চারণ করেন। ফ্যান, I have a nice fan. Power, I have no power. Problem, I have some problem. Program, I will join this program. Paper, I have to buy some paper. Plan, we need a plan. Play, I will play in the afternoon. Probe, I have to probe it. Pray, I will pray for you. Person, you are a nice person. Next letter হলো কিউ। কিউ লেটারটিকে আমরা কিউ উচ্চারণ করে থাকি। মনে রাখবেন ইংলিশে কোনো ক সাউন্ড নেই, এজন্য আপনাকে উচ্চারণ করতে হবে কিউ। যদি আপনি কিউ থেকে কিউ বলা শিখতে পারেন, তাহলে আপনি এইভাবে বলেন কিউ questions, I will ask you some questions. Queen, she was a queen. Quality, he has no quality. Quickly, I will go quickly. Quarrel, don't quarrel with anyone. পরবর্তী লেটারটি হলো টি। টি লেটারটিকে আমরা টি উচ্চারণ করে থাকি, যার কারণে অধিকাংশ ওয়ার্ড আমাদের প্রনাউন্সিয়েশন করা সঠিক হয় না।
এখন থেকে আমরা টি কে ঠি বলবো। প্রথমেই টি কে ঠি বলা শিখে যাই, তারপর আমাদের প্রনাউন্সিয়েশনগুলো সঠিক হবে। যেমন ট্রাই, আই উইল ট্রাই ইট। টেস্ট, I will test you again. Teach, I will teach you. Time, I don't have time. Tell, I want to tell you. Trust, I trust you. Twitter, I use Twitter. Table, I have to buy a table. Touch, don't touch me. Take, I want to take it. নেক্সট হলো ভি। মনে রাখবেন, ইংলিশ লেটার অথবা ওয়ার্ড উচ্চারণ করার দুইটি জায়গা রয়েছে। প্রথমত হচ্ছে আনভয়েস। আনভয়েস যেটা, সেটা মুখ থেকে শুধুমাত্র উচ্চারণ করা হয়। আর ভয়েস যেটা, সেটা হচ্ছে আপনাকে গলার ভিতর থেকে উচ্চারণ করতে হয়। ঠিক এই ভি লেটারটিকে আপনি ভয়েস অর্থাৎ গলার ভিতর থেকে উচ্চারণ করবেন। ভয়েস, ভি, ভয়েস। Your voice is very sweet. Very. I'm very happy. Vote, I will vote tomorrow. Varsity, I will go to varsity every day. Verb, I learn some English verb. Visit, I want to visit that place. নেক্সট লেটারটি হচ্ছে ডবল ইউ। এই ডবল ইউকে আমরা ডব্লিউ উচ্চারণ করে থাকি। এটার সঠিক প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে ডবল ইউ। এবার আপনি এইভাবে বলুন, ওয়েট, ওয়েট আ মিনিট। ওয়ারি, ডোন্ট ওয়ারি। ওয়াক, I walk in the morning. Want, I want to learn English. Watch, I watch TV. Witness, I need your witness. Way, go this way. Water, give me a glass of water. What is your future plan? Why do you come here? Where will you go? নেক্সট লেটারটি হচ্ছে জি অথবা জেড। এখন আপনি বলেন জু, I want to visit this zoo. Zero, I have never gotten zero. হে গাইস, এই ছিল আজকের ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশন ক্লাস। আশা করি ক্লাসটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ সো মাচ।